eMedia Business News. 1Naturaleza te ofrece diferentes mga produkto que puede beneficiar el mga vivientes. Más del mga detalles na report ni Penny Love Perez. Problematic ba to kay tamanlaga si agito'y pelo? Or kere ba to mga beauty and anti-aging products i-otros pa? Worry no more because 1Naturaleza got you. Mismo ang Chief Operations Officer o CEO del 1Naturaleza RAMON TULFO, eksklusibo yaman share na eMedia acerca con este. Alam mo yung 1Naturaleza, combination niya ng Dragonbel8 at saka RAMON TULFO environmental solution. And we decided to partner up kami ni Bell to produce 1Naturaleza. Yung 1Naturaleza, mayroon kasi akong company, organization, RAMON T, TULFO Livelihood. Ang pakay ko ay magbigay ng hanapbuhay, livelihood sa mga tao. Malaki ang potential ng Zamboanga market dito. Kasi ang layunin ng RTTL, RAMON T, TULFO Livelihood, is to give employment to give employment to the underemployed. Yung may nagtatrabaho nga pero hindi sapat yung sweldo mo, di ba? Eh mas malaki ang kikitain mo dito eh. O kaya yung walang trabaho na gustong kumita. Every week, every Friday kasi ang commission day, 120,000 pesos a week. Curious ba tamen ustedes si cosa-cosa LDE na mga produkto? Well, tiyan na sila el coffee, shampoo, essential oil, glutathione, and more. Donde el Chief Operations Officer si Miss Maribel Galindez amo yaman explain. Yung existing products that we have, no, that 1Naturaleza members can sell. Okay, we have Lucida, the Lucida line. Okay, Lucida started in 2004. Okay, we have Lucida double strength glutathione capsules. We have Lucida grapeseed oil extract yan from the USA. It's a soft gel, 1,000 milligrams. Okay, and then we have Lucida antimicrobial soap. No, these are all natural. Okay, our company is nutraceutical company. Tapos we have Lucida hand sanitizer, but we call it germicidal spray. Galing din siya sa Acapulco. Okay, now, and then we have the Vaniderm line naman. Vaniderm line like the Vaniderm VCO shampoo. Diba? We have Vaniderm micropeeling soap. Yung pag meron kang mga hyperpigmentation, sasabon ka lang, matatanggal na yan. Very affordable yan. Then we also have Vaniderm essential oil. No? When you have pains, tapos gusto mo dry ang skin mo, these are high quality talaga ang mga product namin. Then we have yung panlinis ng hangin, pampaganda ng makina, di ba? Pang-save ng fuel, yung Omstar DX1, which is made also it's also from the USA. Yun yung product ni Sir Mo. That's why nag-join force kami. And then we also have Dermasil product line, sunblock, di ba, pampaputi, mga lotions. Yun ang gusto ng mga Pilipino, no? Pampaputi, anti-wrinkle, di ba? Ilagay mo sa gabi. Okay. And we also have now, our latest is probiotic that everyone needs, plus prebiotic. So it's 20 billion CFU. And then we also have, we're coming up with 1Naturaleza stress-free memorial package. Yung pang 50,000 na package. Oo. Bebenta lang ng mga membro namin for 2,498. You're covered already. Okay? So ang dami namin produkto na makakatulong dun sa mga binibigyan namin ng hanap buhay. Kasi instead of putting it kung saan-saan, di ba? Ibigay na lang sa tao. O, yun po yung ginagawa namin sa livelihood. Hindi también puede evita elingas del mga gente acerca si kilaya de effective and de calidad LDE la produkto. Por eso, el cosa y habla si Miss Galindez, que nurse también by profession. First of all, we've been in the business for quite some time. So we understand that every product should be FDA approved. Okay, yan, in fact, yan, tinuturo rin namin yan sa mga membro namin for them to understand. Kasi yung iba, akala may FDA lang. They don't know na may FDA doon sa nagbebenta, sa office mo, may FDA na kagad yan.
LTO to sell, di ba? That's different from pag every product na ibibenta mo, depende kung cosmetic yan, may FDA for cosmetic, may FDA for food, no? CPR tawag namin dyan. Meron naman kung medical device ka, lahat yan. So, we make it, since we supply to many doctors, ever since we started in 2004. So, kailangan ang produkto mo, hindi yan basta o-order ang doktor sa'yo pag hindi yan kalidad. Okay? And as a nurse, may obligasyon akong to give good health sa tao. And since I was turned into a businesswoman, so other than pwede kang kumita ng konti, kailangan ang binibigay mo sa tao nakakaganda at nakakabuti sa katawan. So in the market, I started with glutathione. I'm called actually glutathione queen. Because I started glutathione in 2002 hanggang sa naging number 1 siya sa Mercury, sa Watson, yung mga doktor, bumibili. Kasi yung glutathione, Pilipino kasi gusto pumuti, kuminis, di ba? Pero other than that, alam ko na it's antioxidant, no? Kasi natural siya eh. Lagay mo kasama yung gatas o sa kutsara, tapos subo mo sa baby, tingnan mo, nawawala yung asthma, yung sipon-sipon, napakahusay. Yun naman yung grapeseed, Lucida Grapeseed Oil Extract. Lucida is the brand, pero iba-ibang line siya. Para na El Negosyo News, Benilab Perez, the one, the only one, 105.9 eMedia FM, solid.